హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు ఒక కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేయబోతున్నాం. అది ఏంటంటే ఉప్పు నీళ్ళతో వెల్డింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. మేము గూగుల్ అయితే రీసెర్చ్ చేసాము, దాంతో కూడా వెల్డింగ్ చేసుకోవచ్చు అని మనకైతే గూగుల్ కూడా చెప్పింది. అది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడైతే చూద్దాం. లేట్ చేయకుండా మనమైతే వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఒక టబ్ అయితే తీసుకోవాలి. ఈ టబ్లో ఒక 2 లీటర్స్ వరకు వాటర్ పోసి సాల్ట్ వేయాలి. సాల్ట్ అయినా వేయచ్చు. ఈ సాల్ట్ ఈ వాటర్లో మిక్స్ చేయాలి. అలాగే ఇలాంటి హోల్డర్ అయితే కావాలి. వెళ్ళి షాప్లలో అలా ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు 2 హోల్స్ అయితే పెట్టుకోవాలి. ఒక వుడ్ తీసుకొని ఆ వుడ్కి మనం 2 బోల్స్ అయితే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ బకెట్లో 2 లీటర్స్ వరకు అయితే వాటర్ పోసాము. చూడండి, straight to the 1 kg సాల్ట్ అయితే వాటర్ అయితే పోసాము. ఇప్పుడైతే ఆ వాటర్లో సాల్ట్ ఉంది కదా, ఆ సాల్ట్ వాటర్ని మిక్స్ చేయాలి. వాటర్లో అయితే సాల్ట్ మొత్తం మిక్స్ చేసాము. ఇప్పుడు ఈ 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ వుడ్లో ఫిక్స్ చేసుకున్నట్టు ఇది ఇక్కడైతే ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట. ఈ వుడ్ ఇలా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక వైర్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ వైర్ తీసుకొని ఒక వైరు ఈ బోల్ట్కి అయితే ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట. ఒక వైర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒకటి వెల్డింగ్ వైర్ అయితే తీసుకున్నాం కదా, ఈ హోల్డర్ కార్నర్ తీసుకొని ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట. ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఎలక్ట్రోడ్కి ఇలా అయితే ఫిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ బ్లాక్ వైర్ ఉంది కదా, ఈ బ్లాక్ వైరు ఒక రాడ్కి అయితే మనం ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట. బ్లాక్ ఎర్త్ వైర్ ఉంది కదా, ఆ ఎర్త్ వైరు ఒక మెటల్ రాడ్కి అయితే ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట. ఫిక్స్ చేసి ఇప్పుడైతే ఆన్ చేస్తున్నాం. చూడండి, సో గైస్, మొత్తానికి అయితే మొత్తం సెటప్ అయితే మొత్తం అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, మొత్తం ఇది సెటప్. ఒక వైర్ అయితే తీసుకున్నాం కదా మనం పెద్దది, ఆ వైరు ఈ ఫేస్ వైర్ ఉంది కదా, ఈ ఫేస్ వైరు ఒక ఎలక్ట్రోడ్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక బ్లాక్ వైర్ ఉంది కదా, ఈ బ్లాక్ వైరు ఐరన్ రాడ్కి అయితే ఫిక్స్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ ఈ 2 ఎలక్ట్రోడ్స్, ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ అయితే మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా,
ఈ 2 అయితే టచ్ అయితే కాకూడదు అనమాట. ఈ 2 ఈ పైకి అట్లీస్ట్ కొంచెం కిందిగానే ఉండాలి. ఈ వాటర్లో అయితే టచ్ అవుతుండాలి సగం వరకు అయినా, లేకపోతే మనకు ఏదైనా ఫాల్ట్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇలా సాల్ట్తో కూడా వెల్డింగ్ చేయొచ్చని మాకైతే గూగుల్లో రీసెర్చ్ చేస్తుంటే మాకైతే గూగుల్ తల్లి అయితే చెప్పింది. అది ఇప్పుడు మనం అయితే చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడైతే మొత్తం సెటప్ అయితే మొత్తం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా అయితే అది వర్క్ అవుతుందా కాదా అనేది ఇప్పుడైతే మనం చూద్దాము. స్విచ్ అయితే ఆన్ చేసినాము. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ వైర్ ఉంది కదా, హోల్లో టచ్ చేయగానే ఆ బ్లాక్ వైర్ కట్ అయిపోయింది అనమాట. అది ఎందుకంటే ఆ బ్లాక్ వైర్ కొంచెం డ్యామేజ్ అయింది. తర్వాత ఆ బ్లాక్ వైర్ ప్లేస్లో వేరే వైర్ అయితే ఫిక్స్ చేసాము. ఆ తర్వాత అయితే వెల్డింగ్ అయితే బాగానే పడింది. కావాలంటే చూడొచ్చు మీరు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Straight to the